nothing but an expired exit from my life. An expired exit from my life. I don't need your love, I don't need your heart. Was poison from the start. An expired exit from my life. Bye bye. I don't miss your mind tricks or your lies. I don't miss when you're gone every night. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're This is called the Break Me dessert, and it's a milk chocolate shell filled with caramel, chocolate fudge, and cream cheese sauce, and of course a brownie base, which is absolutely delicious. And since I'm a chocolate lover, this made it on the top of my list. So good. Cheers. Такую воздушную творожную запеканку вы еще не готовили. Нам понадобится мягкий творог, 4 желтка, сахар и манка. Если будут комочки, пробейте блендером до однородной массы. Отдельно взбиваем 4 белка и все аккуратно перемешиваем. Получившуюся массу выкладываем в форму для запекания. Клубнику делим пополам и выкладываем поверх запеканки. С ней она получится еще вкуснее. Разогреваем духовку и отправляем выпекаться. Посмотрите, какой воздушной она получается. Клафути – это что-то среднее между пирогом и запеканкой. Идеальный десерт на лето, ягоды можно выбрать любые, а готовится все очень просто. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем молоко, сливки, сливочное масло, муку и разрыхлитель. Заливаем получившееся тесто в форму для запекания, отправляем выпекаться, и вкуснейший десерт готов.